team who probably I would have requested you introduce them. It's very critical for the members of the fourth estate to know who are here. We are also accompanied in this delegation today by the Power Users Association of Tharaka Nithi, headed by Mr. Mutua, who are here on a different mission but joined the EABL, and the members of Tharaka Nithi Executive, members of the fourth estate, good evening. We are not here today because the Tharaka Nithi County is interested in buying any alcohol from EABL. That is not where we partner, because that is not our business. However, we take concern and appreciation and keenness in the fact that in the journey to them making a famous beer they call Keg, they rely on our farmers who produce sorghum to be able to make that product. So our interest at the moment is where the rubber meets the road, is that we have a partnership that enables our farmers to have value for their money through a value chain that has been created by our friends EABL. Even though we normally grow our sorghum traditionally to make uji and food for our people, we were not hesitant to make it a cash crop when the ABL came up, because we get more money than when we use it as food. Even if we decide not to make that, to sell it to them to make the beer, they will still make beer using something else, so we had better sell it to them. Niseme asante sana. Leo tumediscuss vitu kama ine, tutataja ile tumeongea mambo yake leo. Kwanza kabisa, Bwana Joel, umesema 17,000 farmers out of 47,000 in the country who produce sorghum, and in particular the white sorghum, come from Tharaka Nithi. It is not only the numbers, but the quantity and the quality of the sorghum that we produce. Looking at the numbers that I can see on the list that we provided, you say that Tharaka Nithi is second to Meru County in production of sorghum, and I have told you I highly doubt this. There's a probability that most of our sorghum normally is sold through Meru County because of the close correlation we have between the farmers across the borders. We are one community. Since we are not in competition who sells more, until we reach that point where you are rewarding people according to how much they produce, we will not start reclaiming our farmers who sell through the Meru County, because it's convenient for them. But should there be a need for you to look at the real numbers, and you want to do something that relies on numbers, we'll be very keen to show you that we are the highest producer of sorghum in the whole of Kenya. We are aware that you have a factory of sorghum, or rather factory of producing Keg, which uses sorghum in Kisumu County. And when I look at the production of Kisumu County, they produce 524 tons, as compared to the Tharaka Nithi that produces 8,058 tons. Meaning that it is possible even to carry the sorghum of Kisumu and the neighboring counties and bring to where the highest production is. So we are asking you, in other words, should you be going to Kisumu because of other factors apart from production? We are willing to avail to you exactly the same factors here, so that we can have a factory for Keg in Tharaka Nithi, so that our people can be able to sell sorghum nearer, and also be able to employ many people who will be in the industry. It is so serious that we are even considering giving you land free of charge as a county. I am sure if we did public participation with our people and we say we give EABL land to do a factory so that our people sell sorghum nearer and we employ our people, I don't see any one madman who will say no, even if he's the worst kind of politician. So we are inviting to you, we are giving you and we are extending to you an invitation to come and set up in Tharaka Nithi, right where we are here. This is a zone for production of sorghum, and we have plenty of land here which we can be able to give.
Secondly, there is the issue of the cess that has been discussed. Mumetaja kodi ya Tharaka Nithi ambayo inatoswa watu ambao wanauza mtama, na imesemekana hiyo kodi iko juu zaidi, ndio sababu wengine huwa wanapotelewa wanapitia Meru. Na nimeuliza kamati yangu ambayo inahusika na kutengeneza finance bill mwaka hii iangalie, hakikisha kwamba hatupotezi revenue kwa watu kupitia pande nyingine wakiogopa ile revenue kubwa. It negates the essence. When you charge much more and you collect less, it makes no sense. Better to charge much less and collect more, because at the end of the day it makes more business sense. Tutaangalia hiyo maneno, tuangalie kama inawezekana. However, pia tungeuliza kama ingewezekana kwa ile jambo ya pili nilikuwa nimeongea mambo yake kuhusu kwamba tumejenga great storage kule Mkodhima, ni pahali moja ambaye huwa sorghum iko mingi sana. Tungependelea tufanye uhusiano ama collaboration na EABL ili sorghum yenu yote ifanywe aggregation pale Mkodhima kwa ile great storage, ili wakati inafanywa sorting hapo tunapata ile grade ya kutosha, na pia ili tufanye mambo ikuwe rahisi. Wale watu ambao wanatozwa kodi huku kwa hizi barriers hapo walipia hapo kwa hiyo grain storage wapatiwe receipt moja, na hapo wataanza hata unaweza pata discount rahisi kwa sababu unabeba kwa wiki. Uone kwamba itakuwa rahisi to have numbers in terms of what we are turning. Hiyo ingine ambayo ni muhimu sana ambayo tumeongea leo na tutafanya collaboration na EABL ni kwamba wafanyi kazi wetu wa serikali wa sekta ya agriculture wafanye kazi sambamba in collaboration na watu wa EABL kuhakikisha kwamba provide extension services. We speak the same language with your people, because you have people who guide our outgrowers farmers, na kuna sisi hapa wakati tunaongea lugha tofauti wakulima wanakuwa confused. Kwa hivyo tumesema tuwaunganishe pamoja, tuhakikisha tunatembea njia moja, ili tukisema hii quality tunataka tuproduce, tunasema tupeleke kwa great storage, kwenye drying namna hii, sote tunaongea lugha moja ndio wakulima wetu waweze kufaidika. Ya mwisho na ya muhimu sana, sorghum production in Kenya is under threat, and it is under threat from the same government that is supposed to protect the farmers. In 2014, the Ministry of Finance through the Treasury increased the tax that was being levied on the keg beer, which normally is produced from sorghum. Again, 6 years later, having learned very bitter lessons from 2014. 2014 is a time when ile pombe ya kienyeji lirudi, ile ilikuwa naua watu, ile wakati tulikuwa nasema saa nyingine watu wanasema hata ukizima taa nitaendelea kukunywa. Ni wakati huo, wakati bei ya kegi ilipanda, watu wakarudi kwa ile pombe ambayo ijulikana inatengenezwa na nini. Na kwa wakati huo ilipotendeka, serikali ilipunguza taksi ya keg ndio watu wetu waweze kukunywa keg ambaye imetengenezwa na sorghum, ambaye imetengenezwa professionally na hygienically na EABL ama Kenya Breweries. Hiyo hii maneno ikapungua kidogo. Siku hizi usikiangi watu wanikufa sana kwa sababu ya kunywa pombe ya kienyeji. 20 years later, kwa sababu serikali sisi tumefinywa sana, tunataka kodi, kumeharibika, hata COVID imekuja. Sasa tumeangalia kila pahali, tukaona pahali tunaweza fika watu pahali watu wanakunywa sana, lakini hiyo itakuwa kama kufukuzana na mkia yetu kama mnyama. You cannot be chasing out of your own tail. Ukiongeza bei ya keg kwa kuongeza kodi, kitu ya kwanza watu watawacha kukunywa keg, warudi kwa ile mungari. Wakifanya hiyo, vitu mbili itatendeka. Ya kwanza, wale wakulima walikuwa nalima sorghum hawatakuwa nauza kwa EABL, kwa sababu EABL nayo itakuwa imepunguza demand
wakulima baada yao ama they lose their source of living, waende kwa kazi nyingine sasa. Inaweza kuwa hata ni wizi na vitu vingine. Ya pili, ile kodi serikali ilikuwa inatafuta wakati watu watawacha kukunywa keg na hakuna sorghum inakuwa produced, pia serikali ile kodi ilikuwa inapata inashuka. Serikali ya county ambaye ilikuwa inapata kodi kidogo wakati sorghum inatoka ikienda pangunia, pia tunapoteza. Hiyo yote itakuwa kwa sababu ya ulavi wetu sisi kama serikali kwa kutaka kodi nyingine iko juu. Lakini kwa sababu hiyo kodi ambayo tunaongea mambo yake haijawekwa kwa finance bill kule parliament, haijawekwa kwa budget estimates, hatujaiona kwa pale popote, iko kwa policy katika pale treasury. Tunauliza treasury, tafadhali let us have comprehensive consultation, ile tunaita public participation, kujua kwamba consequences ya kuongeza kodi ya sorghum ya keg itakuwa namna gani, kwa sababu itatufanyia kazi ya ile tunaita kuchotea maji na bakuli na kikapu chota na inamwagika. So sisi msimamo yetu kama agriculture committee ya COG, na tushaandika barua to that effect, treasury inajua kwamba we do not support increasing of the taxes for the keg that is made from sorghum. I have counted up to almost 21 counties that grow sorghum, where farmers are going to lose their livelihood. From Narok, Trans Nzoia, Kakamega, Bungoma, Vihiga, Busia, West Pokot, Elgeyo Marakwet, Kisumu, Siaya, Migori, Homa Bay, Meru, Tharaka Nithi, Kitui, Embu, Machakos, Makueni, Murang'a, Taita Taveta na Laikipia. Hiyo ni kumaanisha wakulima watapoteza their source of living. Hiyo tunauliza serikali yetu ya mpendwa rais wetu Uhuru Kenyatta kwamba hiyo bei ya keg isiongezewe. Si ati kwa sababu ikia so much about ABL, ni watajiri. Lakini wakulima wetu ambaye siku hizi tumesema sisi tutakunywa uji ya mwere, sorghum imekuwa cash crop. So they are taxing our cash crop, and therefore watu wetu watakuwa na shida ya kulisha familia zao. Na mwisho tungesema tunashukuru sana kwa sababu ya kutembelea sisi. Ile mali ambayo unaletea sisi leo ambayo nimesikia ni alcohol based sanitizer. Of course hamwezi tengeza na kitu kingine kwa sababu nyinyi ni watu wa pombe. Tutachukua na tumeuliza watu wetu wasikunywe. Unajua kuna watu watasikia hapa, watu wa magazeti wakisema kwamba tumepewa sanitizer na Kenya Breweries, waseme hapo ndio pombe hiki. Ni vizuri kujua ni sanitizer ile ya kawaida, kwa hivyo isikunywe tukipeana. Isikunywe. In fact ndio sababu tumepanga kwamba hii tumepewa leo, hii tutapeana kwa makanisa wakati kanisa zinafungua. Ili pale kwa mlango ukiingia kwa kanisa kuna sanitizer. Tutaenda kupeana kwa kijiji through the chief. Inaweza enda kuingia kwa mikono ya wale vijana wa town wanavuta, alafu waivute zaidi. Kwa hivyo kwa hiyo mengi ningependa kusema tumeshukuru, tuendelee kushirikiana na kuangalia kwamba wakulima wetu wataendelea kufaidika na pia hii ABL iendelee kukua, kwa sababu we are dependent. Ni wakati ngumu sana, wakati we are suffering a lot kwa sababu ya kufunga bar, only bar restaurants zimefungua. Tumesema watu watufanye take away, lakini tunauliza through Chairman Mutua, hii Bar Users Association ya Tharaka Nithi, mufanye kitu inaitwa peer policy, kwa sababu wale wenu ambaye wanafungua bar na mlango ya nyuma, wale wanabadilisha bar zao zinakuwa bar and restaurant, na wana license ya bar and restaurant, wanaharibia wale wengine ambao wanafanya vizuri. Ile wakati tutafunga ama kutaharibika, tutafunga kila pale kwa sababu kidogo wachache. Kwa hivyo wao wenyewe mjiangalie, muongee na watu wenu, mseme tufuate sheria, tufuate protocol ambayo imewekwa
in place ya kuhakikisha kwamba bar isifunguliwe ifanye take away, bar and restaurant naye imefunguliwa, lakini si pahali ya kwenda kukunywa pombe, ni pahali ya kwenda kukula lunch, kukula dinner, alafu nasikianga kwamba digestion inasaidiwa na sijui na wakati mmoja. Hiyo tu ni ya digestion, si ya kwenda kulewa. Hivyo ndio tumesema, and as a government we are very serious and we are going to be vicious in cracking the whip on those who float those rules, kwa sababu unaona COVID inaongezeka kila siku kila pale. Kwa hiyo mengi nimeshukuru sana, ningesema karibuni na tena, ningeuliza